अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा बिनते अब्दुल्ला और राइज एंड शाइन विद बहरिया के एक और एपिसोड में आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एपिसोड होगा इट्स गोइंग टू बी अबाउट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और ये किस तरह स्प्रेड करता है, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और आज हम मौजूद हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और हमारे साथ हमारी डॉक्टर गुलफशाना हफीज़ खान मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वेलकम टू मारूफ। थैंक यू सो मच मैम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द कॉन्वर्सेशन। मैम मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज सर्विकल कैंसर? So most people are not even aware of Exactly. where the cervix is. So cervix जो है, it's the lower part of the uterus. Okay. And cervical cancer is mostly an ignored entity, but the cases are alarmingly high in Pakistan and abroad. And the mortality associated with it is also high क्योंकि पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं अवेलेबल जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल है। और दूसरी मेजर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ समहाउ reduced the rate of cervical cancer क्योंकि they have introduced a vaccination program against cervical cancer. And the other most important thing about cervical cancer is that it's the only cancer of I mean only gynecological cancer and amongst all other cancers that is preventable. Preventable. It is preventable. It is preventable. It is mostly caused, 99% of the cases of cervical cancer are caused by a virus, which is a human papilloma virus, and the vaccine is against that virus basically. Okay, so it is a preventable cancer. So that's the most important thing. And what happened in 2019 and 2020 was that WHO made it as one of its strategic goals to prevent cervical cancer. And they realized that most of the cases happen in middle and low income countries, which is of course Pakistan as well. Yeah. Exactly. Ma'am, please tell me कि जिस तरह बाकी कैंसर्स के बारे में कहा जाता है कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बचत हो सकती है, इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो क्या सर्वाइकल कैंसर में भी ऐसा होता है कि अर्ली डिटेक्शन आपको बचा सकती है? यही तो बात है सर्वाइकल कैंसर की कि और जितने भी कैंसर्स हैं गायनी एसोसिएटेड, जैसे यूट्राइन कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, उनकी कोई रोबस्ट स्क्रीनिंग मेथड्स नहीं अवेलेबल, जबकि सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग available है, and you can actually detect pre-cancerous lesion and you can treat it at that stage. For the human papilloma virus to cause a pre-cancerous lesion, it takes good like 10 to 15 years, and then for that pre-cancerous lesion to develop into a full-blown cancer, it takes another good few years. So we have an ample opportunity to detect it at a pre-cancerous level and treat it, and that's what the Ministry of Health and Government of Pakistan is working on, and Health Services Academy and UNFPA are part of that group, and I'm a consultant for that group, and we are working on a national strategy for the prevention of cervical cancer. So you are working on a national strategy? On a national strategy. So we have the screening of cervical cancer is available in Pakistan. It's a simple method where a smear is taken from the cervix. And WHO recommends that all women up till the age of 35 should have at least one smear test, if not every 5 years. In Western countries, they have a robust screening program where from 25 years onwards up till 65, you are sent invitations for smears on a regular basis. So from 25 to 50, it's every 3 years, and from then onwards, it's every 5 years. So they can detect precancerous lesions and they treat it there and then, and it has reduced the incidence. The other thing is, since 2012, I'll quote the example of UK, 80 million vaccines have been given to school-going girls. 80 million vaccines. 80 million, and it has dramatically reduced the risk of cervical cancer and even the precancerous lesions. The human papilloma virus is transmitted sexually, and that's it's a sexually transmitted disease spread by a virus
and it's the strain 16 and 18 of human papillomavirus that are the culprits. There are more than 100 strains of HPV otherwise. And in other countries, even the boys are now getting vaccinated because it's a sexually transmitted disease. Or cancer, and it also causes other cancers in males as well, like penile cancer, and it causes head and neck tumors and other female gynecological cancers like cancers of the vulva, vagina. But obviously the main focus is on cervical cancer because the incidence is high and the numbers are high. Okay, yeah, you carry on. It's okay. I was just saying कि कितना shocking है ये कि you are telling me about the cancerous things and cancers, or I literally don't know about it. So it is really shocking. So ma'am, please tell me कि what is the local burden of cervical cancer? Okay, that's a very good question. We quote data which is from WHO. We don't have our own national data for it. So Globocan data is available, which said that Pakistan, every year in Pakistan, there are 5,000 cases of cervical cancer are detected, and of those about 3,000 die from it. 3,000. So women are dying from a cancer that is preventable, and there is a vaccine for it. And we don't know about it. Yes, and so I think this is the first time ever that we are taking January is a cervical cancer month, but it was never, no, I won't say celebrated, but it was never like no campaign was ever taken in that aspect. And I think this year we are the pioneers in doing that, and we'll continue doing that, inshallah. And the thing is about the designated months is that we should not stop. After January. We should carry on. Exactly. And as we went to Bahria University the other day, and it was good to see a good turnout, and we, as I told all the audiences, that you are now our ambassadors. You go home, go to the community, tell your friends about it. So it's not just that we're educating one person, it's like, you know. We have taken it as a taboo that we shouldn't talk about things like this. Exactly. So, ma'am, please tell me that this vaccination, the vaccination you're talking about, HPV, is this available in Pakistan? Okay, it used to be available privately, but you know, COVID came, and all the, even the foreign pharmaceuticals, they were their attention was diverted towards developing COVID vaccine. So the vaccine, the HPV vaccine shortages were all over the world, and so it happened in Pakistan as well. And the other thing was that there was not much uptake. It was available privately. It wasn't very costly, but because most people were not availing or not using the vaccine, so it's been taken off the market now. So it's not even available privately, and we don't have it in like, you know, public or private sector anywhere in Pakistan. But that's what we are working on in developing the national strategy, and the government is very, very keen, and they're very serious about this. And we are applying for funding for getting this vaccine, which would be included in the EPI program, and it would be available for girls, school-going girls, 12 to 14 years old. Because that's the time to give them the vaccine, so when they become sexually active, their body is ready to tackle the HPV virus. So, ma'am, please tell me कि, as you said that you are advising, like, please tell me कि जो हमारी policies हैं, national policies जो हमारी बन रही हैं, तो इनमें क्या चीज़ है कि इन चीज़ों इस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होता है कि किस तरह अर्ली प्रिवेंशन को डिटेक्ट करना है, या किस तरह इस वायरस को डिटेक्ट करना है, कैंसर को डिटेक्ट करना है? It would be a three-pronged approach. It would be prevention, which is the primary prevention is the vaccine. The secondary prevention is the smear test. See, Bahria University, maybe all the girls have missed the boat, but for the vaccine, but at least they can have the screening done. Yeah, so the screening can be done from 25 years onwards, or whenever they are, you know, sexually active, and right after that. The screening test is a simple test where we take cells from the top of the cervix. And then they would detect precancerous lesion. And the next step would be that we'll have a look at the cervix
and see whether the lesion is there or not and treat it there and then. It's a minor kind of a procedure, and that's removing the precancer lesion. And the smear or the screening would go on up till the age of 60 or 65, because it doesn't mean that now the precancer lesion is gone, that it won't come back. It won't come back. Okay. So the policy is towards prevention, which is primary and secondary prevention, and then screening, and then treatment as well. Because most of the cases that we get in Pakistan are late stage diseases. Okay. So we need to have dedicated centers with which are cancer specialist centers, where those women would be treated and they'll get adequate like therapies. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. आपने अपने busy schedule से हमें time दिया. This was Dr. Gulafshana, guys. और ये था हमारा इनके साथ आज का इंटरव्यू. एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर नाबिया तारिक, शी इज़ ऑल्सो अ गायनोकोलॉजिस्ट इन मारूफ इंटरनेशनल, उनसे ज़रा बातचीत करेंगे सर्विकल कैंसर के ऊपर. वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी. मैं हूँ फातिमा बिनत अब्दुल्ला. अपने इंटरव्यू की नेक्स्ट हाफ की जानिब हम बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाबिया तारिक, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी है मैम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आपसे थोड़े बहुत सवालात करेंगे सर्विकल कैंसर के बारे में. तो मैम सब जानते हैं कि जनवरी इज़ डेजिग्नेटेड एज सर्विकल कैंसर अवेयरनेस. तो मैम इसकी इम्पोर्टेंस बताइए कि व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट कि हम किसी भी मंथ को डेजिग्नेट करें एक कैंसर के हवाले से. जी ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और हमारी कोशिश है कि इस पूरे महीने में हम लोगों को ये चीज़ समझा सकें कि हमने ये पूरा महीना क्यों डेजिग्नेट किया है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द जनरल पब्लिक. पहली चीज़ तो ये है कि सर्विकल कैंसर जो है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर है. ओके. सबसे टॉप पे ब्रेस्ट कैंसर है और उसके बाद सर्विक्स का कैंसर है. सेकेंड मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर इन फीमेल. दूसरी बात यह है कि दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर. इससे बचाव मुमकिन है, इसको होने से रोक सकते हैं हम. अगर ये दो चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं तो फिर हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों में कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है. इसलिए सही मैम. तो मैम मुझे ये बताइए कि रीजंस क्या होते हैं सर्विकल कैंसर होने के? सर्विकल कैंसर 99% केसेस में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है. ओके. एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है. ठीक है. ये वो कोरोना या दूसरे वायरल इन्फेक्शंस की तरह नहीं है कि जो खांसी ज़ुकाम या आपस में खाना पीना शेयर करने से हो. ये ट्रांसफ़र होता है थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन. और इसमें फिर एहतियात होती है सेक्सुअल बिहेवियर की, हाइजीन की, आपकी अपनी इम्यूनिटी की, और ये सब चीज़ें आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हाउ यू कैन स्प्रेड दिस. ओके मैम. इस कैंसर को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इस कैंसर को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं. Okay. प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये कि ये जो HPV के स्ट्रेन्स हैं, तकरीबन 150 HPV के स्ट्रेन्स डायग्नोज हैं, जिनमें से 10-15 हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं. ठीक है. अब इनके अगेंस्ट वी हैव अ वेरी गुड वैक्सीन. ओके. अगर हम सबको वैक्सीन लगा देते हैं, और वैक्सीन की यूजुअल एज जो है स्कूल गर्ल्स हैं. सही. ठीक है ना. 9 to 14 की एज में अगर हम वैक्सीन लगा देते हैं और इससे हम बच सकते हैं. अवेयरनेस क्रिएट करने का मकसद ही ये है कि क्योंकि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके में, जहाँ पे फ्री वैक्सीन भी अवेलेबल है, पेरेंट्स स्पेशली जो हमारे ईस्टर्न साइड के हैं या पाकिस्तानी हैं, वो अवॉइड करते हैं. नहीं, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स उस तरह के नहीं है जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है. ऐसी बात नहीं है. हमने यही अवेयरनेस क्रिएट करनी है
کہ سیکشل اس ٹاپک ایکٹیویٹی کو ہم اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ہاں سیکشل ایکٹیویٹی کین لیڈ ٹو دس کینسر, اور یہ پریونٹیبل کینسر ہے. ویکسین 2007 سے یوز ہو رہی ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. اس لیے ہم نے یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ اس میں ہمیں ویکسین کو لانا ہے. پرائمری پریونشن از ویکسین. سیکنڈری پریونشن جو ہے وہ ہے بائی اسکریننگ. اسکریننگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ مجھے تھوڑی اسکریننگ کی ذرا ڈیٹیل بتائیے کہ ہاؤ اٹ از ڈن. اسکریننگ ہم اس چیز کے لیے کرتے ہیں جو کہ بیماری ہونے سے پہلے ڈیزیز کو پکڑ سکے. اگر بیماری سے پہلے ہم پکڑنا چاہتے ہیں تو اسکریننگ ٹیسٹ ساری پاپولیشن پہ ہوگا, فیمیل پاپولیشن پہ ہوگا. WHO ہمارے جو لو ریسورس کنٹریز ہیں ان کے لیے 30 پہ کہتی ہے. 30 کی ایج پہ بھی آپ اسکریننگ کریں تو آپ آگے کنزیکٹیو اسکریننگ کریں گے تو آپ اس کو پک کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا HPV انفیکشن ہوا ہے تو اٹ ٹیکس 5 to 10 years کہ وہ کینسر میں جائے. تو اگر آپ اس کو اسکریننگ میں پک کر لیتے ہیں, ہمیں اسکریننگ کرتے ہیں اور ہمیں HPV کا پتہ چل جاتا ہے کہ HPV ہے, پھر اس کے بعد HPV ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سمیئر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ وہی سیمپل لے کے آپ ایک ہی سیمپل پہ سمیئر بھی کر سکتے ہیں اور HPV ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور 5 years کے بعد اس کو ریپیٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی ویکسینیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے ویکسینیشن لگا لی اس کو اسکریننگ کی ضرورت نہیں ہے. پرائمری پریونشن بھی کرنی ہے ہم نے, سیکنڈری پریونشن کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے بیہیویئرس, سیکشل بیہیویئرز, ارلی آنسیٹ آف سیکشل ایکٹیویٹی, ملٹیپل سیکشل پارٹنرس. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن اسٹل ہماری سوسائٹی میں ایک سے زیادہ شادیاں تو ہیں نا. تو یہ چیز اپلائی کرنا اپنی سوسائٹی پہ, ڈیزیز برڈن ہمارے پاس بھی بہت ہے, آلدو اتنا زیادہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں بیسیکلی WHO کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم 2030 تک اس کو ایلیمینیٹ کر دیں. اور ایلیمینیشن تبھی ہوگی کہ نمبر 1 ہم اویئرنیس کریٹ کریں, گیٹ انفارمڈ, اور جس کو بھی اویئرنیس ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ کی خواتین کو, لڑکیوں کو, فیمیل پاپولیشن کو کرے. اس کے بعد گیٹ اسکرینڈ اینڈ دین گیٹ ویکسینیٹڈ. یہ 3 اسٹیپس ہیں. WHO کہتا ہے آپ اس پہ عمل کریں, 2030 تک وی شوڈ بی able to eliminate this cancer. میم پلیز ٹیل می کہ گلوبل برڈن کیا ہے سرویکل کینسر کا؟ گلوبل برڈن اس کا ہم نے کہا نا سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ہے. 600,000 اینولی یہ ڈائگنوز ہوتے ہیں, اور تقریباً 350,000 جو ہیں ڈیتھس ہوتی ہیں اینولی. 350,000 اینولی. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیتھس ہیں یہ 85% سے زیادہ لو انکم کنٹریز, یہ 42 کنٹریز ہیں جو لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہیں, یہ ان میں ہو رہی ہے. کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی میں تو پچھلی سینچری سے ہی اسکریننگ شروع تھی, انہوں نے ویکسینیشن شروع کر دی, اور ان کے نیشنل ہیلتھ پروگرام میں ہے ویکسینیشن از فریلی اویلیبل ٹو دیم. تو انہوں نے تو کنٹرول کر لیا. اب 85% آف دیز ڈیتھس یہ ہمارے یہاں ہو رہی ہیں لو انکم کنٹریز میں. لو انکم کنٹریز میں بڑی شوق کی بات ہے کہ یہ سیکنڈ موسٹ ڈیڈلی کینسر ہے, مطلب سیکنڈ اس پہ آتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. وی جسٹ نو اباؤٹ دا بریسٹ کینسر, جس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. تو اٹ واز ریئلی لولی ٹاکنگ ٹو یو میم, تھینک یو سو مچ. آپ سے پہلے ہم نے ڈاکٹر گل افشانہ سے تھوڑی سی بات چیت کی سرویکل کینسر کے حوالے سے ہی. میم جانے سے پہلے کوئی میسج جو آپ یوتھ کو یا پبلک کو دینا چاہتی ہیں؟ پبلک کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, لوگوں کو بتانا کہ اس میں کوئی ایسی شرمانے والی بات نہیں ہے, یہ پریونٹیبل کینسر ہے. دس از دا اسٹرانگیسٹ میسج وچ وی کین گیو کہ دس از اے پریونٹیبل کینسر. ڈیتھس ہو جاتی ہیں, اس سے ہم اس ڈیتھ کو اوائڈ کر سکتے ہیں, اور ینگ پاپولیشن کا کینسر ہے یہ. تو ینگ لڑکیوں کی ڈیتھ کو ہم بچا سکتے ہیں بائی ایجوکیٹنگ آور کمیونٹی, بائی taking care of our sexual behavior, hygiene, screening and then vaccination. Thank you so much. Thank you so much ma'am, thank you so much for your time. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پرسنلی میں نے بھی بہت زیادہ شو انجوائے کیا, مجھے بھی کافی نالج ملی ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.